అందం, తెలివి, ఆలోచన ఈ 3 సమపాళ్లలో ఉన్న అమ్మాయి, క్రమశిక్షణకి మారుపేరు. తను తెలుగు సినీ పరిశ్రమలోకి వచ్చి కేవలం 4 ఏళ్లే, కానీ ఈ 4 ఏళ్లలోనే విజయ పథంలోకి దూసుకెళ్ళిపోయింది. కష్టపడటం అన్నది తన తత్వం. ప్రతిభ ఒక్కటి మాత్రమే కాదు, కష్టం కూడా ఉంది. అయితే ఇవన్నీ నాణ్యానికి ఒకవైపు మాత్రమే ఉన్నాయి. మరోవైపే ఉన్నాయి తెలుసా? స్త్రీతత్వం, స్త్రీవాదం, అలాగే మహిళలకు సంబంధించిన ఎన్నో అంశాలని తన గళం ద్వారా, అలాగే తన సోషల్ మీడియా, ట్విట్టర్ల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు స్పందిస్తూనే ఉంటుంది. సామాజిక స్పృహ ఎంతగానో ఉన్న దిస్ స్పెషల్ గెస్ట్ ఈజ్ మై వెరీ స్పెషల్ షోలో నా స్పెషల్ గెస్ట్. ఆవిడే రకుల్ ప్రీత్ సింగ్. హాయ్ రకుల్. హాయ్. మెనీ పీపుల్ నో యూ. అంటే చాలామందికి ఏంటంటే రకుల్ ప్రీత్ ఒక ఫిల్మ్ యాక్ట్రెస్, సినిమాల్లో నటిస్తుంది, గ్లామర్ రోల్స్ ప్లే చేస్తుంది, అందంగా ఉంటుంది, ఇవన్నీ తెలుసు. బట్ నాకు రకుల్ ప్రీత్ 4 ఏళ్ల నుంచి నాకు వేరేలాగా తెలుసు. వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచి నేను చూస్తున్నాను. ఐ నోన్ యూ ఫర్ దిస్ 4 years. ఈ 4 ఏళ్లలో రకుల్ ప్రీత్ అనే అమ్మాయి కేవలం ఒక యాక్ట్రెస్ మాత్రమే కాదు, వెరీ ఎంపవర్డ్ ఉమెన్ అన్న ఒక కోణంలో నేను చాలా సందర్భాల్లో చూశాను. అండ్ ఐ వాజ్ నాట్ రాంగ్. ఈ మధ్య మీరు iDream కోసం ఒక వీడియో కూడా చేశారు, విమెన్స్ డే రోజు. సో దట్ స్పీక్స్ వాల్యూమ్స్. వెల్, నేను అంత ఆలోచించట్లేదు లైక్ ద వే యూఆర్ సేయింగ్. నాకు ఎప్పుడైనా ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ జస్ట్ దట్ వీడియో. వెన్ ఎవర్ ఐ ఫెల్ట్ స్ట్రాంగ్లీ, ఏమైనా సిచ్యువేషన్ ఉంటే, వెదర్ ఇట్ వాజ్ ఫ్లడ్స్ ఆల్సో ఫర్ దట్ మ్యాటర్, ఎప్పుడైనా ఐ హావ్ ఆల్వేస్ thought that we are at a place where we can reach out to a lot of people. So at least the people who are following us on Twitter, ledante Facebook lo, social media lo, we have, we can voice our opinion. So why not? If we don't do it, then who does it? And I don't think that much. So I just speak my heart. అంటే మీరు అంత ఆలోచించకపోవచ్చు, అది వేరే విషయం. అంటే దీనివల్ల అంటే నేను ఎందుకు ఇంత టైం పెడుతున్నాను, ఇంత ఎఫర్ట్ ఎందుకు పెడుతున్నాను, లేకపోతే ఇంత బిజీ టైంలో ఎట్లా చేయగలుగుతున్నాను అనే ఆలోచన కూడా మీకు రాకపోవచ్చు. బట్ స్టిల్ ఒక విషయం మీద స్పందించాలి అని మీకు అసలు ఎట్లా అనిపిస్తుంది? మార్నింగ్ 6 to night 12 యువర్ క్లాక్ ఇస్ టికింగ్, యూర్ లైక్ కంప్లీట్లీ బిజీ. ఈ బిజీ వరల్డ్లో అసలు ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది, సమాజంలో ఏమవుతుంది, ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి అవుతున్నాయి, వీటి గురించి మీరు ఎలా తెలుసుకుంటారు, ఎలా స్పందిస్తుంటారు? అంటే మేము ఈ సమాజంలో ఉన్నాను, లైక్ వీఆర్ హియర్. అండ్ అది జనరల్ గా ఏం జరుగుతుంది నార్మల్ పర్సన్ తెలియాలి. అండ్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ ఫాలో ద న్యూస్ ఆర్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, మై డాడ్ విల్ టెల్ మీ వాట్స్ అప్ విత్ యువర్ కరెంట్ అఫైర్స్, లైక్ are you not living in this world? And I think it's always very important that you pay back to the society. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, నేను పని చేస్తున్నాను, హైదరాబాద్లో ఏం జరుగుతుంది నాకు తెలియాలి. అండ్ జనరల్గా నాకు ఆడియన్స్ నుంచి ఒకవేళ like I said that being at a level comes with a lot of responsibility. And I feel that whether you are an actor or a non-actor, as a citizen of the country, you have certain duties. Change always begins at home. Change always begins from one person. I come from an army background, so I relate to things చాలా. అంటే నేను చాలా త్వరగా ఎమోషనల్లీ అటాచ్ అయిపోతాను. అంటే ఇండియా ఇది కరెక్ట్, ఇది రాంగ్. సో I am like that level. So wherever little bit chance I think we get, why not? అంతే. కానీ జనరల్గా ఏమైపోతుంటుందంటే ఎప్పుడైనా ఇలాంటి ఒక వెరీ సెన్సిటివ్ లేకపోతే డెలికేట్ ఇష్యూస్ మీద మీరు స్పందిస్తున్నప్పుడు ప్రతి కాయిన్కి 2 sides ఉంటాయి. అంటే ఒక విషయాన్ని మీద మీరు స్పందిస్తున్నప్పుడు వేరే వైపు నుంచి వేరే రకంగా స్పందన వస్తుంటుంది. అంటే అప్పుడు ట్రోల్స్ ఎక్కువైతాయి. అండ్ మీరు పబ్లిక్ ఫిగర్, పబ్లిక్ ఇమేజ్ ఉంది, మీకు ఒక పబ్లిక్ స్పేస్లో ఉన్నారు. ఆ స్పేస్లో ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తారంటే నాకెందుకులే, నేనేం చేయాలి, నాకేం చేయాలని ఇష్టం ఉంది, నేను అది చేస్తాను. వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉంటే వాళ్ళ ప్రాబ్లం, అది నేను ఎప్పుడు తట్టుకోలేను. బికాస్ యూ కాంట్ లివ్ యువర్ లైఫ్ ఆన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాట్ దోస్ పీపుల్ దే హ్యావ్ నో వర్క్ దట్ దే ఆర్ ట్రోలింగ్. నేను అలా ఆలోచిస్తాను. అంటే ట్విట్టర్లో సపోజ్ ఇఫ్ యూ మేక్ అ కామెంట్, దెర్ బి సో మెనీ పీపుల్ హుడ్ బి ఫార్ ఇట్, దెర్ బి సమ్ హూ విల్, అంటే మొత్తం మెసేజ్ నుంచి వాళ్ళకి ఏం అర్థం అవుతుంది కూడా, ఇట్స్ షాకింగ్, ఇట్స్ సర్ప్రైజింగ్ అట్ టైమ్స్. అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టుక్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ ద వీడియో దట్ వి షాట్. అది పెట్టిన తర్వాత it got an amazing response from actors, from so many people called me, and I'm sure you also got a great response. And కొన్ని మంది on Twitter, one website rather, ఒకటి news channel website had written that double standards, అంటే Rakul's double standards. Now double standards lo I checked, they said what is the double standards that they're saying. So they said that
if you are so concerned, why don't you play more meaty roles and why don't you not do glamorous roles? ఇప్పుడు మొత్తం వీడియో నుంచి నీకు అర్థం ఇదే అయింది అంటే what I wear is my problem, not your problem. What I choose to wear, what is your problem with that? That was the biggest message, but వాళ్ళకి అర్థం కాదు. And glamorous, they think. Why can't you look at it like you watch a movie? Why do you have to associate? Why don't you register the films where I am not doing glamorous roles? Sarai no lekra glamour. There was no glamour. I'm crying through the film. Karantiga lo ekra kick lo ekra. It's not there. So I think people just will talk. You can't be bothered. Like I cut myself off. అయినా రకుల్ ఆ వీడియోలో సారాంశమే అది కదా, నా లైఫ్, నా ఇష్టం, నా చాయిస్, నేను ఎలా ఉండాలో అలా ఉంటాను. అర్థం కాదు వాళ్ళకి. సో ఏం చేయాలి? I think it's like I say పాపం. I just feel like బట్ జనరల్ గా కూడా యాజ్ అ ఫిల్మ్ యాక్ట్రెస్ మెయిన్ ఒక హీరోయిన్ అనగానే ఫోకస్ ఎంత ఉంటుందో, ఎప్పుడు ఛాన్స్ దొరుకుతుందా వీళ్ళ గురించి మాట్లాడదాము, ఏదో ఒకటి పెట్టేద్దాం, ఏదో ఒకటి రాసేద్దాం అని వాళ్ళు అనుకుంటారు. ద ట్రోలర్స్ హూ ఆర్ ట్రోల్, వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కటి, చాలా మందికి ప్రతి ఒక్కటి తప్పుగా అనిపిస్తుంది, ప్రతి ఒక్కటి ఒక నెగటివ్ సెన్స్ లోనే చూస్తారు. ఈ వరల్డ్ లో అన్ని ఉంటాయి, పాజిటివ్ పీపుల్ ఉంటాయి, నెగటివ్ ఉంటాయి. ఐ నెవర్ లుక్ ఎట్ ద నెగటివ్. ఐ డోంట్ ఈవెన్ స్కాన్ దెమ్. ఐ థింక్ నా స్కానర్, నా ఐ స్కానర్ లో దట్స్ పాస్ట్. Like I will only be friends with people who I connect with. I just see the positive because I feel that where there is good there is bad. Na good to relate avali, bad to relate avali. Na time waste cheyali, bad to relate ayi malli alochinchi idi cheyala odda. No, I have better and bigger things to do. And these are very minor things in life. బట్ ఒకటి రకుల్ ఎప్పుడు అనిపించదా అంటే ఒక వ్యక్తి ఒక నెగిటివ్ ఆలోచనతో ఒకటి పెట్టినప్పుడు లెట్ మీ గివ్ అన్ ఆన్సర్ ఆర్ లెట్ మీ గెట్ బ్యాక్ అని ఎప్పుడైనా అనిపిస్తుంది? అది నాకు ఎప్పుడెప్పుడు అనిపిస్తుంది. ఐ విల్ జస్ట్ టెల్ హిమ్ అండ్ దెన్ అబ్బా లైక్ ఐ కాంట్ ఫైట్ ఆన్ సోషల్ మీడియా. దెన్ ఐ ఫీల్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ అ సీక్రెట్ అకౌంట్. వాళ్ళ సీక్రెట్ అకౌంట్ నుంచి ఒక పెద్ద మెసేజ్, యూ ఇడియట్, దిస్ ఇస్ వాట్ యూ అండర్స్టూడ్, లైక్ దిస్ ఇస్ ద పాయింట్. లైక్ చాలా సార్ దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ like on Twitter for example or this thing, very sleazy people are also there. We don't read all the messages, but whatever you read, at times you'll come across, I'm sure you know, like very random messages, very dirty messages. Appudu I feel like taking a snapshot and like tagging it, like bringing it public and telling Twitter to find who these people are and then bring their mothers and daughters in front and say, okay, now talk the same about them. I'm saying if I had the power to do that, I would love to do that, because if one person does that, they will stop talking like that. They will take like zoom in pictures of songs, or even if forget wearing short or big long clothes, like anywhere if a woman is wearing sari, enta elegant undi sari lo kuda vallaki waist kanipistundi, teeskoni photo malli Twitter lo pedtaru. Oh, this is so, like I don't even want to say the words that they use, but I'm saying there was a way to catch who these people are, and the kind of person I would bring them, put their family in front. Na ippudu nee mother gurinchi ila cheppu, nee wife gurinchi cheppu, nee daughter gurinchi cheppu. The change should begin. I feel I become so agitated. బట్ రకుల్ ఆ యాజిటేషన్ మంచిదే, ఎందుకంటే మీరే కాదు, విమెన్స్ డే సందర్భంగా చాలా మంది రియాక్ట్ అయ్యారు. రాశి ఖన్నా వీడియో చేశారు, ఓకే, తాప్సీ చేసింది, కల్కి చేశారు. బ్యూటిఫుల్ వీడియోస్ హ్యావ్ కమ్ అప్. అండ్ ఇంతకు ముందు లాస్ట్ ఇయర్ వరకు కూడా విమెన్స్ డే అంటే వీడియోస్ ఎట్లుండేవంటే ఒక ఎంపతి, ఒక సింపతి, ప్లీజ్ మమ్మల్ని కొంచెం ఈక్వల్గా చూడండి ప్లీజ్, ఒక ప్లీడింగ్ లాగా ఉండేవి. బట్ దిస్ ఇయర్ ఇట్ ఇస్ లైక్ కమ్ ఆన్ అండ్ this year it is like man's day unda ledhu kada. Then why women's day? Like then you say there's gender equality unte no need to celebrate, no? Celebrate every day. So in Kalki's video especially towards the end ఒక పాయింట్ చెప్పారు ఏంటంటే మనల్ని ఎప్పుడైనా ఇలాంటి ట్రోల్స్ ఇలాంటివి మనం ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు, మనం చూస్తున్నప్పుడు మనం వెంటనే ఫైల్ అ కంప్లైంట్. సైబర్ క్రైమ్ ఇస్ దేర్ విచ్ ఇస్ యాక్టివ్, మనం చెయ్యాలి అని ఒక మెసేజ్ పంపించారు. అంటే ఇన్ దాట్ వీడియో టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఎప్పుడు మీకు అంటే మీరు ఇందాక అన్నారు ఇట్లా ఫోటోగ్రాఫ్స్ తీసి స్నాప్ షాట్స్ తీసి పంపించాలి అని, యూ నెవర్ థాట్ లైక్ దట్? ఎప్పుడు మీకు ఐడియా లేదా సైబర్ క్రైమ్? Not cyber crime, but I lot of times you can complain. Like when you on Twitter or anything, report and all. You can report. I do that. You do that? Yeah, I send report. Like if something is really disturbing, I send report. Now see, like again with so much happening around, how many people can you stop? And cybercrime report chesi malli follow up chesi, so there has to be a way where they're brought in public. Yeah, one handle you'll stop, they'll make another one.
So that person's identity should be brought in public. That's when it will stop. కానీ ఎప్పుడైతే మీరు పబ్లిక్ స్పేస్లోకి వచ్చారో కేవలం సోషల్ మీడియాలోనే మాత్రమే మీరు ప్రాబ్లమ్స్ ఇటువంటివి ఫేస్ చేస్తున్నారా, లేకపోతే బయట సొసైటీలో ఎట్లా ఉంది? మీరు డే టు డే లైఫ్లో ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తున్నారు, సెట్స్కి వెళ్తారు, రోడ్ మీద ఉంటారు, ఆన్ ద వే, లేకపోతే ఇన్ యువర్ సెట్స్ వైల్ షూటింగ్, అమంగ్ యువర్ కలీగ్స్, లేకపోతే బయట షాపింగ్ మాల్స్ ఇనాగ్రేషన్స్కి వెళ్తుంటారు, రకరకాలు అంటే సో మెనీ ప్లేసెస్ యూ గో. పబ్లిక్ స్పేస్లో ఎప్పుడైనా మీకు ఇలాంటి అంటే హ్యూమిలియేషన్స్ లేకపోతే ఏదో అనడాలు తిట్టడాలు? ఇండస్ట్రీ నుంచి నాకు చాలా రెస్పెక్ట్ వచ్చింది. ఎవ్రీబడి హూ హ్యావ్ వర్క్డ్ విత్ టిల్ నౌ, ఆబ్వియస్లీ ఎంటర్ చేసిన ముందు యూ హియర్ అ లాట్ ఆఫ్ స్టోరీస్, దిస్ హ్యాపెన్స్, దాట్ హ్యాపెన్స్. టచ్ వుడ్, నాకైతే I have not come across a single sleazy person. I have not come across a single negative person. Maybe I am blessed, and I always feel it's the vibe that you exude. Like if you come across as a strong person, people will mean business. Yeah. If you yourself look weak and sympathy and desperate and oh my god, people will take advantage. At the end of the day, everybody, and I don't blame them. Yeah. You're not strong enough to take your own stand. True. You know, so like I said, it takes all kind of people to make this world. You choose your own path. బట్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్, ఈ థాట్ ప్రాసెస్ మీకు చిన్నప్పటి నుంచే ఉందని విన్నాను. అనుకుంటా నేను ఎలానే బాగున్నాను అనుకుంటా. బికాజ్ ఐ హర్డ్ మీరు కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు, స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఏదో పిక్నిక్ వెళ్ళినప్పుడు ఎవరినో కొట్టారంట, ఒక అబ్బాయి మిమ్మల్ని టార్చర్ పెడితే హ్యారాస్ చేస్తారా? వాట్ హ్యాపెండ్? నైనితాల్ హాలిడే కోసం వెళ్ళాం, కాలేజ్ ట్రిప్. I was in my first year of college, and you know, they have a mall road, so we were just going up, and there was this guy who was taking random ga pictures తీసుకుంటున్నారు. సో నాకు తెలియదు, నోటీస్ చేయలేదు. అక్కడ ఫ్లీ మార్కెట్లో మేము we were just trying sweaters, పైన స్పెగటీ వేసుకున్నాం, పైన స్వెటర్స్ ట్రై చేస్తున్నాం. సో ఒక అమ్మాయి మన గ్రూప్ నుంచి వచ్చి రకుల్ అతని ఫొటోస్ తీసుకుంటున్నారు. సో హౌ బ్యాడ్ ఇట్ విల్ లుక్, లైక్ యు నో వీఆర్ హాఫ్ ట్రైయింగ్ క్లోజ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, ఈవెన్ దో వీఆర్ వేరింగ్, కానీ ఫొటోస్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు? సో ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే, ఛాన్స్, ఐ హ్యావ్ అ ఛాన్స్ టు లైక్ వచ్చింది, నా లోపల ఫీలింగ్ వచ్చింది. ఓకే, అండ్ ఐ వాజ్ అ ప్లే టామ్ బాయ్ అట్ దట్ పాయింట్. సో వెళ్ళి ఐ సెడ్ గివ్ మీ యువర్ ఫోన్. హీ సెడ్ ఏం లేదు ఫోన్లో. సెడ్ నేను కాలర్ పట్టుకొని ఐ సెడ్ పోలీస్ని ఇప్పుడే పిలుస్తా, 100 ఫోన్ చేయండి, డయల్ చేయండి. అక్కడ షాప్ కీపర్ వాజ్ దేర్ హోల్డింగ్ ఇస్ దిస్ థింగ్. ఐ స్నాచ్డ్ దిస్ ఫోన్ అండ్ గేవ్ ఇట్ టు మై ఫ్రెండ్, అండ్ దేర్ వర్ అ లాట్ ఆఫ్ పిక్చర్స్. హీ వాజ్ ఫాలోయింగ్ అస్ ఫ్రమ్ దట్ రోడ్, అండ్ ఒక 20-25 పిక్చర్స్ మొత్తం గ్రూప్ది ఉంటుంది ఈజీగా. ఏంటిది చెప్పి నేను స్లాప్ చేశాను. హీ టుక్ ద ఫోన్ అండ్ హీ ర్యాన్. ఐ ర్యాన్ బిహైండ్ హిమ్, టుక్ హిస్ కాలర్ అండ్ ఐ గేవ్ హిమ్ అ స్లాప్. హీ పంచ్డ్ మీ ఇన్ మై స్టమక్ and he ran. Then I picked up a stone and I hit him. So for me it was like, yes, I did the last hit. Like even if you, like I was like this, but I'm not going to leave you. I took a stone and I hit him like that. So then I felt so victorious. I said, last నేను కొట్టాను, పర్లేదు, వెళ్ళిపోయారు. లాస్ట్ పంచ్ నీదైతే? లాస్ట్ పంచ్ నాది. ఆ కిక్కే వేరు కదా. So yeah, I was always very tomboyish. Like ఒకసారి కాలేజ్లో there was some car that was passing by, and a college fest జరుగుతుంది. They threw some beer bottles outside the main gate, and my college surroundings were very clean. We were just standing there, and బాటిల్ తీసి ఆ కార్ మీద కొట్టాను. So they stopped. What the hell? I said, can't you see a dustbin there? So అలాంటివి. ఓకే, ఐ యూస్ టు బీ లైక్ లిటిల్ టామ్ బాయ్. సో నాట్ ఓన్లీ టామ్ బాయ్స్, అంటే చాలా సోషల్ కాన్షియస్నెస్ మీకు సోషల్ నుంచి ఉంది. అది అంటే అదేంటో తెలియకుండా వచ్చేసింది. ఏంటది అంటే, వాట్ ఫ్యామిలీస్ డూ యూ కమ్ ఫ్రమ్? బియర్ బాటిల్ రోడ్లో, దాట్ ఆల్సో ఇన్ సచ్ అ క్లీన్ క్యాంపస్ మీరు త్రో చేస్తున్నారు. సౌత్ క్యాంపస్ ఇస్ వెరీ క్లీన్. సో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్ ఎంబసీ ఏరియా ఢిల్లీలో. అది ఎంత క్లీన్ ఉంటుంది, ఎవరికి ఈవెన్ అ బర్డ్ వుడ్ థింక్ ట్వైస్ టు షిట్ దేర్. ఓకే, మీ ఫాదర్ ఆర్మీ అని చెప్పారు. సో ఆ ఆర్మీలో ఉన్న డిసిప్లిన్, లేకపోతే ఆర్మీలో ఇందాక అన్నట్టు పెట్రియాటిజం అంటే మామూలు వాళ్ళకే ఉంటుంది, అక్కడ ఇంకా ఉంటుంది. సో మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు మీకు అలాంటి కథలు, అనెక్డోట్స్, స్టోరీస్ చెప్పి అది మైండ్లో బాగా మస్ట్ చూస్తారు, కొన్ని చూసుంటారు. యా, అది చూసి నాట్ ఓన్లీ దట్, మీరు ఒక స్ట్రాంగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇవాల్వ్ అయ్యే పరిస్థితులు చిన్నప్పటి నుంచే ఉండేవా ఇంట్లో? అంటే ద అంబియన్స్ ఆర్ ద, యా, ఐ థింక్ సో. ఐ థింక్ జనరల్ గానే యూ విల్ సీ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్మీ కిడ్స్ వై దే డూ వెల్. మీరు జనరల్ గా యాక్ట్రెసెస్ లో చూస్తే దిస్ అనుష్క శర్మ, సుష్మితా సేన్, దే ఆల్ వెరీ స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీస్. మోర్ ఆర్ లెస్ 70-80% ఆఫ్ దెమ్ విల్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీస్. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి మనకి వీ డోంట్ బిలాంగ్ టు వన్ ప్లేస్.
we travel. We have a certain standard. Kani, we can live on border areas where there are mud houses, and we can live in almost villages. We can live in cities. You get great education, great facilities, but you don't have like, you know, you value money because at the end of the day you're salaried. Anni untai kani value to. And so it's like a world in itself. Army is a world in itself. You evolve. Chinnappudu nunchi meeku party culture untundi koncham. You know, you respect your elders. Good evening. When you say good evening uncle, good evening auntie, they'll tell, okay beta, so what are you studying? A communication chinnappudu nunchi undi. Oh, cricket chusara. So for army officers, it's like a thing. Whose kids are more intelligent? Who's more current affair? Like this. So it's always it's a very urban society. Like this thing. Growing up, you know, form of upbringing, and you're used to interacting with a lot of people. So I think you just learn the ways of life, and when you stay in border areas and all, you learn staying. Like naku okavela AC ledu, fan ledu ante naku problem undadu. Like I'm not that spoiled person that I need naku help kuda ledante I can manage. And ippudu you need it because of certain reasons. Yes. So I think it just and obviously patriotism is there to another level. My dad used to say, you're too much. అయితే ఒక విషయం రకుల్, మీ మదర్ కూడా అంటే జనరల్గా ఏంటంటే చాలా ఫ్యామిలీస్లో, ఇప్పుడు మీ ఆర్మీ ఫ్యామిలీ పక్కన పెట్టండి, జనరల్గా చాలా ఫ్యామిలీస్లో ఏంటంటే అమ్మాయి అంటే ఒక రకంగా, అబ్బాయిలను ఒక రకంగా కండిషన్ చేసి పెంచుతుంటారు యూజువల్గా. ఇప్పుడు ఒక 4-5 ఏళ్ళుగా కొంచెం సొసైటీలో కాస్త మార్పులు వస్తున్నాయి, కానీ ఎర్లియర్ ఇట్ వాజ్ లైక్ ఉండదు. సో అంతేకాకుండా యువర్ మదర్ మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేశారు బ్యూటీ పేజెంట్స్కి వెళ్ళటం. యూజువల్లీ ఇట్స్ లైక్ పిల్లల నుంచి వస్తుంది అది, అటువంటి థాట్స్ ఏంటంటే అమ్మాయిలు నాకు పార్టిసిపేట్ చేయాలనుంది, నాకు ఫ్యాషన్. సో see, because like I said, army families lo undadu generally. They're all very open minded in terms of, they're very disciplined, but they know where the world, they're very progressive. Ante discipline is too much, but that doesn't mean that whatever you do is allowed. Modeling you can choose as a career, but you don't cross your line. And that, you know, you will also not, because you grow up with a lot of dignity. Army lo, whether they have anything or not, dignity will definitely be there. That pride, that honor, that dignity, the parents will have, the children will have. So I think that's one. So they knew that, you know, we'll never cross our lines, and if I want to choose that, or if my mom thought that naku, she noticed that I had a little bit of, you know, interest somewhere. Kani nakaithe I always thought I was a tomboy. And then she told me Miss India, and chinnappudu nunchi, I was very young, I started modeling. Then we couldn't continue because we got posted. So when she told me, I said, I have to become thin. Like I was thin only, but for bikini and all, you have to be even more thinner. And she said, try okasari. And that's it. And I think if it wasn't for my parents, alanti support chala important undi, because I think today I'm stable in my head because I have that support, emotional, at home, you know. Eppudaina kavalante phone cheyochu. In fact, my dad taught me how to ask for money when I started working. Like how do I know? I was right after 12th, ante enta adagali, em cheyali, market rate enti, ela judge cheyali, anni every discussion was done by my dad. Nen నేర్చుకున్నాను చాలా, and I think that's why I grew faster when I learned from him. So it's a lot of efforts they put in. బ్యూటీ పేజెంట్స్లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేయాలి అని థాట్ వచ్చినప్పుడు, ఇందాక మీరు అన్నట్టు అంటే చాలా బోల్డ్గా ఉండాలి ముందు. అంటే మీ బాడీలో ఉన్న అందాన్ని, ఎలిగెన్స్ని, దాన్ని మీరు ప్రదర్శించాలి. ప్రదర్శించాల్సి వచ్చినప్పుడు రకరకాల దుస్తులు వేసుకోవాలి. బికినీ ఈజ్ ది లాస్ట్, ద ఫైనల్ రౌండ్ వుడ్ బి దాట్. సో ఇలాంటి దుస్తులు వేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ కూడా ఎప్పుడు మీరు ఒక ఇన్హిబిషన్స్ ఫీల్ అవ్వటం, లేకపోతే అప్రిహెన్సివ్గా అవటం, ఇది ఏమైపోతుందో, ఎటు వెళ్ళిపోతుందో, ఎవరేమనుకుంటారో, ఇలాంటి థాట్స్ ఎవరేమనుకుంటున్నా నేను ఎప్పుడు లేదు. మై పేరెంట్స్ మ్యాటర్ ద మోస్ట్. వాళ్ళే నాకు సపోర్ట్ చేశారు. మై డాడ్ వాజ్ టెల్లింగ్ మీ, he was, in fact, when I went for the pageant, ani bright colors choose chesko, నేను రావాలా? I said పర్లేదు, నేను చూసుకుంటా. So okay. I'm saying that for me nothing else has ever mattered. My parents were so supportive that, you know, చాలా సార్ extended families ఉంటాయి, మీకు తెలియదు వాళ్ళు ఎవరు అని నాకు, because we never grew in a joint family, I didn't even know them.
ఎక్కడో ఎవరు చెప్పారు ఓ మోడలింగ్ చేస్తుంది ఇది చేస్తుంది. సో మై డాడ్ గేవ్ ఇట్ టు దెమ్ సేయింగ్ దట్ ఐ డోంట్ ఈవెన్ నో ద నేమ్ ఆఫ్ యువర్ కిడ్స్, సో యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ మై కిడ్స్. సో he they never you know like had an issue. నాకు only people who matter are them. So అలాంటిది ఏం ఎప్పుడు లేదు. See, like I said, if you've decided, then give it your 100%. Otherwise don't do it. ఎస్. సో బ్యూటీ పేజెంట్ మీరు పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఆల్మోస్ట్ 4-5 అవార్డ్స్ వచ్చాయి మీకు. 5, మోస్ట్ పాపులర్ ఫేస్ అండ్ మోస్ట్ 5 I got beautiful eyes, beautiful smile, a fresh face and Miss Talented, and I won Miss India People's Choice. ఎస్, పీపుల్స్ చాయిస్. ఎస్, బట్ ఫైనల్ది మాత్రం గెలవలేపారు. యు కుడెంట్ విన్ ద క్రౌన్. I got the third runners up. I went for Miss Tourism. బట్ టెల్ రకుల్, అక్కడ దాకా వెళ్ళి, అంటే ఆ ఏజ్ కూడా చాలా చిన్న వయసు మీకు అప్పుడు. 20 ఇయర్స్లో చాలా ఆడపిల్లలకు ఉన్నట్టు మీకు చాలా ఆస్పిరేషన్స్, అంబిషన్స్, కోరికలు, డ్రీమ్స్ ఏవో ఉంటాయి. ఏమీ లేవు. I never set see, I used to always have one thing, and even now whatever I do I have to be happy and I have to do well. అంతే. ఆ వెల్ కి డెఫినేషన్ ఏంటి నేను సెట్ చేయలేదు. ఎందుకంటే ఆ డెఫినేషన్ సెట్ చేస్తే మేబీ యూ కెన్ గో బియాండ్ దాట్. యూ డోంట్ నో వాట్ దట్ డెఫినేషన్ ఇస్. సో జస్ట్ కీప్ డూయింగ్ యువర్ వర్క్. అప్పుడే కూడా ఐ టుక్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్. యూ వోంట్ బిలీవ్, ఐ వాజ్ ద ఓన్లీ పర్సన్ అక్కడ నేను చూసి when my name was not announced, I knew there was an after party దాని తర్వాత. So I said, okay, whatever, you guys won, come, let's go, let's party. Oh, 1 month is over, తినాలి. 1 month నుంచి మేము డైట్లో ఉన్నాం. అది we were like on very strict diet. We were not even allowed to have the milk that we wanted. So I wanted to just eat that day. So I said, let's go. And అక్కడ అమ్మాయి ఒక contestants చూసి one was banging her head on the table. I was like, what? And one was crying and calling parents. One fainted. I said, either నేను నార్మల్ లేదు లేదంటే వాళ్ళు నార్మల్ లేదు. Like I couldn't believe. So then I was like, out of 20 contestants, who was up for the party? I'm telling you, it was me and the 3 winners. That's all. 4 people who went and partied. Everything happens for a reason, and I feel it's great that I didn't win that day because I started acting. అదేందుకు మరి విన్ అయిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది యాక్ట్ చేశారు కదా. ఐశ్వర్య గారు, అంటే only then tell me who was in 2011. Okay, that way. Or last 10 years after Priyanka Chopra, give me one name. So I feel and maybe I would have delayed the whole process, and another 1 year you get associated in travel cheyali, international pageant ellali, idi cheyali adi cheyali. Maybe that taught me many more things. I always think everything happens for a reason. Enjoy, and that's what golf taught me. Like, yes, you should come to that point. Golf taught me the way of life. అసలు స్కూల్ కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు కేవలం చదువు కాకుండా గోల్ఫ్, కరాటే, హార్మోనియం, అసలు ఏంటి ఒకదానికి ఒకటి లింక్ లేకుండా అసలు ఏది పడితే అది నేర్చేసుకోవడమే. నాకు తెలీదు. నా మమ్మీకి అన్ని, నా కిడ్స్కి అన్ని రావాలి అంటే దే షుడ్ నో ఎవ్రీథింగ్. పెద్ద అయిన తర్వాత నోబడీ షుడ్ సే దట్ దే డోంట్ నో దిస్. హార్స్ రైడింగ్, సింగింగ్ క్లాసెస్, డాన్స్ క్లాసెస్, టేబుల్ టెన్నిస్, లాన్ టెన్నిస్, స్విమ్మింగ్, అంటే అన్నిట్లో కోచింగ్. విచ్ ఎవర్ ఏరియా వీఆర్ పోస్టెడ్ ఇన్. ఐజాల్లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఏముంది, ఓకే అక్కడ ఏం లేదు, ఫుట్బాల్ ఉంది, సరే నువ్వు ఫుట్బాల్ ఆడుకో. సో ఓకే ఫైన్, దాట్ ఈస్ డన్. క్రికెట్ విత్ కిడ్స్ ఐస్ ప్లే. ఓకే వీఆర్ ఇన్ జలంధర్, ఇక్కడ కొంచెం క్లాసికల్ మ్యూజిక్ ఉంటుంది, అది క్లాసెస్. సో వేర్ ఎవర్ వీ వర్ పోస్టెడ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ వాజ్ అవైలబుల్, దే కెప్ట్ అవర్ స్కెడ్యూల్ సో బిజీ. ఆఫ్టర్ స్కూల్ 3 లంచ్ చేసుకున్న తర్వాత 3 o'clock to 7 o'clock 2-3 క్లాసెస్ ఉంటాయి. దాని తర్వాత వచ్చి హోంవర్క్ చేసి హాఫ్ అన్ అవర్ టీవీ చూసుకొని పడుకో. And then again morning wake up early. So we were always kept busy, and there was always time management at that point also. So I think that is why even now when I'm busy, I've always been busy, I feel. But మీరు ఎప్పుడు అప్పట్లో కంప్లైంట్ చేసేవాళ్ళు కదా, అంటే I don't want this ఇంత బిజీ స్కెడ్యూల్స్, నాకు వద్దు, let me relax or let me be. That was always fun, no? It's sports. We made a lot of friends. We used to go for competitions. I'm saying how much you grow at that age only, and you learn. Like I learned, and I didn't know there was another way also. I was never allowed to play ghar ghar. ఒకసారి నాకు గుర్తుంది, ఏదో ఘర్ ఘర్ కిచెన్ సామాన్ పెట్టి ఏదో this person is husband, this is wife, this thing. My mom slapped me. She said, what is this guy is playing husband. We were 6 or 7 years old. ఏం తెలుసు అప్పుడు, ఏమీ తెలియదు. And that was not allowed. It was a bad thing. Dark room was a bad thing. Play good things. You want to go learn anything under the sun, we will give it to you. So that was a way of life, you know.
And I'm very thankful. Appudu నాకు గుర్తుంది, I used to feel, why am I not allowed to play outside or watch movies or this. Today I can tell you, like, looking into the camera, that I'm so thankful they did that, because when I look at other people around, nakaithe I never feel the pressure. I never get exhausted. Touch wood. I like it like this. I like being busy. If I had a relaxed childhood, I would have died now. గాడ్. కానీ అయితే మీరు అన్ని నేర్చుకున్న వాటన్నిటిలో ఎందులో మీరు బాగా ఎక్సెల్ అయ్యారు? So they gave us కొంచెం coaching అన్నిట్లో, whatever is your whatever you enjoy, మీరు choose చేయవచ్చు. And golf, both of us, me and my brother, got really attached, like really addicted to. And I started golf. Aman, my brother was in 4th and నేను 7th లో. And నాకు గుర్తుంది, golf start చేసేటప్పుడు I used to cry going to the golf course. అంటే నాకు టార్చర్ లాగా, అంటే అదే ఓల్డ్ పీపుల్ గేమ్, ఎందుకు నాకు గోల్ఫ్, నాకు వేరే గేమ్ ఆడాలి, ఇది అది. And my dad said, don't say no before you learn it. Okay. Learn it, take 3 months, start hitting a ball right, and when you learn the game, if you don't like it, don't play. And he always said, don't say no before you know the thing, So I said, okay. And I'm telling you, the moment I learned the game and I started playing it, enta addiction ayindante. I used to go, when I started playing nationals, from my 9th class to 12th, 9th to 12th, that 3 years I used to go every day for golf. Direct school nunchi, we used to get off in the bus at the golf course. My mom used to come there with our lunch cheskoni. We used to play from 4 to 6:37, go back and then do our rest of the నేషనల్స్ కూడా మీరు ఆడారంటారా? high school లో nationals ఆడాను. వావ్. అయితే ఎప్పుడు వీటిలో ఒకటి కెరియర్గా చేసుకుందామని ఎప్పుడు అనుకోలేదా? అంటే స్పోర్ట్స్ సైడ్ కానీ లేకపోతే? సో గోల్ఫ్ వాజ్ వన్ ఆప్షన్, కానీ బై ద టైమ్ ఐ గాట్ ఇన్ టు మై హై స్కూల్, లైక్ ఐ సెడ్, దట్ ఇంక్లినేషన్ టువర్డ్స్ మోడలింగ్, అంటే మోడలింగ్ ట్రై చేయాలి డెఫినెట్గా అయింది. అండ్ గోల్ఫ్లో నేను చాలా బ్లాక్ అండ్ వైట్ అయిపోయాను, అంటే ఇక్కడ బ్లాక్, ఇక్కడ వైట్, ఇక్కడ బ్లాక్, ఇక్కడ వైట్. సో ఐ స్టాప్ గోల్ఫ్ ఇన్ 12th బికాస్ ఆఫ్ దట్ నేను డెఫినెట్లీ మోడలింగ్ చేయాలి. And I knew that golf was more of a social and an elite circle for me to be in, kani not as a sportswoman, because that's not something I saw myself doing. A tanning na valla kaadu, that you just get too lost. Okay. Like, it's very But you still remember inka game మీకు గుర్తుందా? ఆడుతుంటారా? I play in Hyderabad Golf Club. I try and play once a month time దొరకదు, కానీ once in 2 months definite గా. అంటే దేర్ ఇస్ నో రూల్, దేర్ ఇస్ నో రెగ్యులేషన్, దేర్ ఇస్ నో కండిషన్. అంటే ఒక అమ్మాయి ఇవి మాత్రమే ఆడాలి, ఇవి మాత్రమే చేయాలి, ఇది మాత్రమే చూడాలి, ఇలా మాత్రమే ఉండాలి అని ఒక నిబంధన. You set your limitations, you set your boundaries. I always feel that it's you who decides, and that much trust I have in myself, and that much I know that I will never cross the lines and boundaries, and my parents have on me. So that is one thing. వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ ఎలా అయింది అసలు? ఎలా అయింది నాదే అదే. అగైన్ ఐ థింక్ ఐఎమ్ అ బ్లెస్డ్ చైల్డ్. ఐ హ్యాడ్ టు డూ దిస్. వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఆల్సో నాకు తెలియదు, నేను మ్యాథ్స్ ఆనర్స్ చదువుతున్నాను. ఓకే, ఐ వాజ్ మోడలింగ్ ఇన్ ఢిల్లీ, ఐ వాజ్ స్టడింగ్ మ్యాథ్స్. అండ్ నేను నా ఫస్ట్ మూవీ యాక్చువల్లీ ఐ డిడ్ బిఫోర్ మిస్ ఇండియా, ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ 12th. మోడలింగ్ స్టార్ట్ చేసే వెంటనే 15-20 డేస్లో నాకు కాల్ వచ్చింది కన్నడ మూవీ కోసం. సో నాకు అప్పుడు ఏమీ తెలియదు, అంటే సౌత్ ఇండస్ట్రీ కూడా ఉందని నాకు తెలియదు. నేను మూవీసే తక్కువ వాచ్ చేస్తాను, అంటే లైక్ ఐ సెడ్ దట్ టీవీ అండ్ ఆల్వేస్ నాట్ వాచ్ మచ్. అండ్ 12th వీవర్ ఇన్ స్పోర్ట్స్, ఆల్ ఆఫ్ దాట్. కాలేజ్లోనే స్టార్ట్ చేసాం ఫాలో చేయాలి మూవీస్, ఓకే కొన్ని వెళ్ళి చూసి. సో ఇట్ వాజ్ వెరీ లిమిటెడ్. సో సౌత్ ఉంది ఇండస్ట్రీ అని నాకు ఒకే ఒక ఇమేజ్ ఉంది, కాదు అది స్లీజీ ఉంటుంది ఏమో, నాకు తెలియదు. అలా ఉండేది. I was 16-18. Like, I didn't know. Imagine Delhi nunchi vachi, you never live. Like, I didn't know that South industry is so big. Emi teledu. Hindi only I didn't know. What will I know what's South? So na call vachetappudu I said, sorry, I'm not looking at doing films in the South. Thank you. So vallu papato matladaru. So the reason that they were really after me was because they saw my date of birth. And that team used to believe a lot in horoscope, and that guy said that 10th October, whatever my date of birth and everything, they had taken from someone, and they said that she's going to be a star one day. What? Can you believe that? What are you saying? Yeah, I was 18 then. Evaru chepparu idi meeku? Valle producer na dad ki.
That's why we want her. 10th October ఫలానా సంవత్సరంలో పుట్టిన అమ్మాయి 1990 లో పుట్టినప్పుడు, so whatever they knew, like they asked my some details and they said this girl is going to be a star and they wanted me అందుకే. I'm like నాకు యాక్టింగ్ ఏ రాదు, నాకు తెలీదు కెమెరా ఏంటి, నేను మోడలింగ్ కూడా ఇప్పుడు ఒక్క షూట్ చేశాను 15 days ఓన్లీ. సో దెన్ దే కన్విన్స్ మై డాడ్, నో దే సెడ్, అండ్ విచ్ మూవీ ఇస్ దట్ 7G రెయిన్బో కాలనీ స్లాష్ బృందావన్ కాలనీ, దట్ మూవీ ఇన్ కన్నడ. సో వాళ్ళు సిడి పంపించారు. ఆ క్లైమాక్స్ లో యూ నో దట్ ఇస్, I said నేను చేయను, నేను ఏడిపించాను. The movie choose, like I was so kiddish, I started crying there. I said, Papa, I am not going to do this. My dad's like, no, don't do it. No. They've just sent the CD. So then my dad said, see, she's not comfortable in doing this. We'll change anta. They changed the climax. The Kannada climax is different. Okay. So then they were offered some money which was in lakhs. And I was like, oh, my pocket money is 2,000. I'm going to get money in lakhs for 1 month, 30, 35, 40 days kavali. Cheddam, car konkunta. So I will be the first one who will have a car in my friends. And college I'll go on car. So that's why I did the film. Oh. And while I was doing it, I started enjoying the process. I was clueless, నాకు తెలీదు. First time they gave me Kannada lines, I didn't know there is something known as prompt. I didn't know. I said, okay, like I learned history, I will learn this also. So I learned it. And they were surprised. Kannada నేర్చుకుంటుంది, అంత బాగా చేసింది అమ్మాయి. Anna, okay. I just learned it like I learned my essays, you know. And I was a good student. So it was that. That's how it began. And నాకు చాలా నచ్చింది. And a movie shoot చేసిన తర్వాత, obviously I took like 40 days off from school, college. I fell short of attendance. అప్పుడు కాలేజ్లో గొడవ. And I was in a sister-run college, Jesus and Mary, so it was very strict. So ఈ మూవీ 6 months తర్వాత 7 months తర్వాత రిలీజ్ అయింది. దాని తర్వాత తెలుగు నుంచి నాకు చాలా కాల్స్ వచ్చాయి. తెలుగు నుంచి వచ్చేటప్పుడు నాకు తెలియదు తెలుగు ఏంటి, కన్నడ ఏంటి, తమిళ ఏంటి, ఏమి తెలియదు. డాడీ ఫోన్ వస్తే, you know, they used to send flight tickets to come and meet. I used to go, meet, say hello, hi, audition, and then they would say, okay, now this is 60 days, and my reaction used to be like, don't you know I'm doing maths honors? How can I give 60 days? If you have anything for 4-5 days, tell me. I'll do. I didn't know you're not supposed to do anything for 4-5 days, or you're not supposed to do a small role. Assalu 5 days enta istaru, okay, super. Chesidda. Because I didn't know I'm going to make a career here. I didn't know what acting is. I was absolutely non-filmy. బట్ బేసిక్ స్టింట్ ఉంది మీలో, ఏంటి, లెర్నింగ్ సంథింగ్, ఏదైనా It was నేర్చుకోవచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. It was just that. ఏమైనా ట్రై చేద్దాం, ట్రై చేయడానికి ఏముంది. And it is then that when I did, so I did a special appearance in Keratam, ఒక మూవీ వెంకటాద్రి ముందు. చాలా మంది తెలుసు, చాలా మందికి తెలియదు. That movie, so that happened like that. They called me for the main girl. I said, if you have anything for lesser number of days, tell me. So there was a 5-day thing. I did that, చేస్తాను. దాని తర్వాత, you know how photos get circulated, people called, I used to come meet. Puri sir met me. That was one event where he said 100 days kavali. This was after Pokeri. Because ammaiki Telugu radu, and you know, we'll train her and all of that. I said, what are you saying? Maths honors I'm doing. How can they think I can leave my college? నాకు backup kavali. And I was always the kind of person who knew that I need backups and securities in life. My dad told me at that point, correspondence cheyalante cheyochu, నాకు problem లేదు, if you want to act. I said, no, I will give that a shot after my college is over. Till then I will model. What if it doesn't work? I can't be a struggler. I can always do my masters later. Kani graduation undali. And now that I'm in a good college, why leave it for 2 years? So I don't know, I think I was born with that wisdom in my mind. So appudu then I said no, and he told my dad, how is it going to matter if she's going to be an actress? Is she going to roam around with a degree in her neck? He said that. He told my dad that. So what he said was right. Like, had I known నాకు యాక్ట్రెసే ఉండాలి, ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే ఎందుకు ఆ థియోరమ్స్, ఎందుకు ఆ క్యాల్కులస్, డిఫరెన్షియల్ 3 years మ్యాథ్స్, లైక్ ఎందుకు మ్యాథ్స్ చదివాను. మ్యాథ్స్ ఇస్ నాట్ ఈజీ. కానీ whatever happens, like I said, it happens for a reason. I was too young. I would have never been able to handle things and understand people, and I was very naive. So anyways, keeping all that aside, that happened. So appudu emaindante, I used to come, meet, go back, and people started thinking she's there but she's not signing anything. Then I signed a very big film
which I got replaced from after 4 days of shoot. So Mr. Perfect would have been my debut. So sign chesanu, but I didn't know I'll be very honest, I didn't know the value of it or the worth of it. So 4 days shoot chesin tarvata I was replaced. Appudu kuda I was like, okay. Appudu ante light. Light ante, see, when you have the desire for something, when you value it, appudu meeku bad feel avuddi. అప్పటి వరకు ఐ వాజ్ జస్ట్ ఇన్ మై ఫస్ట్ ఇయర్ ఆర్ సెకండ్ ఇయర్ ఆఫ్ కాలేజ్. ఐ డెంట్ నో దిస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్. కానీ ఆ ఫస్ట్ రిజెక్షన్ తర్వాత ఐ వాజ్ లైక్ టాట్ లిటిల్ ఓకే. That's when I realized I really want to do this. Then that happened 2-3 times over 2-3 films. There was Mr. Perfect, then there was another film in between. There was Autonagar Surya. So that's when I decided, okay, now I have done 2-3 random, like not random, but 2-3 films without thinking. And now people don't want to sign me because they're thinking I'm getting rejected for God knows what reason. Maybe attitude undi, maybe ammaiki radu, acting radu, entani. I didn't know, but then I thought, okay, clear, Miss India eldam first, dan tarvata chuddam. So I went for Miss India, I moved to Bombay, then I started getting calls. Then I knew that I'm not going to get, by then I knew that ఒక పెద్ద లాంచ్, సో కాల్డ్ మల్టీ క్రోర్ లాంచ్ ఉండదు, బికాస్ దర్ ఇస్ ఆల్రెడీ వన్ ఫిల్మ్ దట్ ఎగ్జిస్ట్. దెర్ ఇస్ వన్ ఫిల్మ్ ఇన్ తమిళ్, వన్ ఇన్ కన్నడ. ది పీపుల్ నో మీ, బట్ ఐమ్ నాట్ అ ఫ్రెష్ ఫేస్. దిస్ అ స్టాంప్, యూ హ్యావ్ టు ఇరేజ్ దట్ స్టాంప్. అప్పుడు దెన్ ఐ సైన్ యారియా. ఐ వాజ్ షూటింగ్ ఫర్ యారియా, దెన్ రఫ్ హ్యాపెండ్. సో ఐ సైన్ రఫ్. ఐ సెడ్ ఓకే. ఆదికి అప్పుడు ప్రేమ కవాలి రిలీజ్ అయింది. ప్రేమ కవాలి వాజ్ అ హిట్. సో ఐ థాట్ ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫైన్. దాని తర్వాత while I was shooting for Rough, on the third day itself Venkatadri Express happened because Kiran sir came on set and he saw me and they were casting. Then Chota sir auditioned me for 3 days. Camera mundu ఎంత పెద్ద డైలాగ్ ఇచ్చి, నా ఇంట్రొడక్షన్ డైలాగ్ నాకు ఇప్పుడు కూడా గుర్తుంది. ప్రపంచంలో దేవుడు దేవుడు ఆ పెద్ద డైలాగ్ ఉంది కదా, నేను I was sweating while auditioning for that. And then that happened. And then like I said, I think I'm Destiny's child. Venkatadri happened to release first. Rough came as my 4th film. Venkatadri released, Lokyam released, Karantiga released, and by then like things just started rolling and I found my and by then I had realized that this is what I really want to do and naku acting ఏ చేయాలి చాలా ఇష్టమే and Telugu ఎంత respect వచ్చింది. So yeah, so I'm saying it was just like a very, that's why I value every bit of it. సో కానీ నిజంగా డెస్టినీ అని అనొచ్చు. డెస్టినీ వల్లే మీరు అంటే ఇక్కడ ల్యాండ్ అయ్యారు. లేకపోతే అసలు సదర్న్ ఇండస్ట్రీ గురించి అసలు ఏమీ తెలియని ఒక వ్యక్తి 10 సార్లు 100 సార్లు నాకు వద్దు 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 అని చెప్పినా కూడా I was dragged. Destiny, like I said, God's hand, because I'm glad the films that didn't happen because I was very young. I would have not handled success well. Maybe it could have gotten to my head. You know, maybe avvochu. అంత పెద్ద ఫస్ట్ మూవీ, దీంతో దాంతో ఓ నాకు ఇది కావాలి, మేబీ యు డోంట్ నో వెదర్. వెన్ ఐ గాట్ ఇట్ టఫ్, వెన్ ఐ డిడ్ంట్ గెట్ ఇట్ ఈజీ, ఐ హ్యాడ్ ద ఫైర్, ఐ హ్యాడ్ ద డిజైర్. నాకు తెలుసు ఇప్పుడు ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు బి ఆల్వేస్ దట్ గ్రాటిట్యూడ్ హ్యాస్ టు బి దేర్, దట్ థ్యాంక్ యూ గాడ్, you've given me more than I ever thought. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చూసి ఈ అమ్మాయికి చాలా బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు ఉంది ఇండస్ట్రీలో అని అలా ఎలా డిసైడ్ చేశారు వాళ్ళు? జనరల్గా పెళ్ళిళ్ళకి చూస్తారు జాతకాలు. కాదు ఉంటుంది, లైక్ I don't know, lot of people have told me, and ippudu kuda Google lo somebody like that, I think Yahoo, there's some group Bombay nunchi, they had written a huge article. Nenu urke oka roju Google chesna chusi I said, what is this? They have written everything about me, about how I deal with certain situations, what kind of a person I am, how are my relationships with my friends, my parents, my close people around me, career. And I was shocked. I said, this is as if they've seen my hand and written anta correct ga undi. And then my dad reached out to them, so they've written that because they wanted to like take on my this thing, and it was a request from their end that they will guide me for future this thing. And I said, oddu nakem guidance, let life be a surprise. I don't want to become psycho thinking ippudu every day is a good day. Whatever day things are happening, that is good. మీరు సర్ప్రైజ్ అయ్యారు, బట్ అది ఫాలో అవ్వదలుచుకోలేదు. అంటే దాన్ని ఎవరైనా ఇలా ఎలా రాసుకున్నారు? హౌ డస్ సంబడి నో మీ సో వెల్? ఇట్స్ లైక్ యాజ్ ఇఫ్ ఐ హావ్ షోన్ ఇట్ టు అ పండిత్ అండ్ హీ హస్ గివెన్ మీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ పర్సన్ ఐ యామ్. ఇప్పుడు కూడా మీరు గూగుల్ చేస్తే ఉంది, బట్ ఎగ్జాక్ట్ గా అలాగే ఉందా? ఎగ్జాక్ట్.
Like, what are my weaknesses? What are my strengths? And I was like, what? Because for me, I'm an emotional person. If I trust people, so my friends, people who are close to me, that's the only thing that can shake me. Otherwise, I'm solid. So all of that, and I was like, what are you saying? Like, who's written this? So, but then their idea was that they wanted to associate with me in a way that, you know, how చాలా మందికి పండిట్స్ ఉంటారు, చెప్తారు ముందు ఏం చేయాలి ఇది చేయాలి. నాకైతే వద్దు. I don't, not that I don't believe in it, but I want life to be like a surprise. అయితే సినీ ఇండస్ట్రీలో ఇంకోటి ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని నమ్మకాలు బాగా ఉంటాయి. అంటే జాతకాల సంగతి పక్కన పెట్టండి, కొన్ని చాలా దృఢంగా నమ్ముతూ ఉంటారు. వరుసగా ఎవరిదైనా సినిమా హిట్ అవుతే గోల్డెన్ లెగ్ అంటారు, ఏమైనా సినిమాలు ఫ్లాప్ అయితే ఐరన్ లెగ్. నేను చూసాను, చూసారా? గోల్డెన్ కూడా చూసాను, ఐరన్ కూడా చూసాను. మిమ్మల్ని అన్నారా? వచ్చేటప్పుడు గోల్డెన్, ఇన్ బిట్వీన్ ఐరన్, మళ్ళీ లాస్ట్ ఇయర్ గోల్డెన్. ఇప్పుడు చూడాలి ఈ ఇయర్ అయిన తర్వాత. మీకు ఇలా మిమ్మల్ని బ్రాండ్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ దట్ యు యాక్చువల్లీ ఫీల్? అంటే కరెక్ట్గా చెప్పండి. కరెక్ట్గా చెప్తాను. కరెక్ట్గా అంటే అలా కదండి, అన్న మీనింగ్ ఏంటంటే మీరు ఏది పట్టించుకోరు, లైట్ తీసుకుంటారు సరే, బట్ ఈ విషయం ఎందుకంటే కెరియర్ బిగినింగ్, మీరు చాలా ఒక డిజైర్తో ఒక తపనతో వచ్చారు నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు. ఐ ఫీల్ దీస్ ఆర్ థింగ్స్ దట్ మీడియా రాసుకుంటుంది. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అందరికీ తెలుసు, మీరు ఇవన్నీ థింగ్స్ నమ్మకం చేస్తే why does a movie become flop? Even a flop movie, you will check a date, time, puja, you will do it, right? Then where does it go wrong? Certain things, not everything in life has to be correct. How will you learn? మీరు మిస్టేక్స్తో లర్న్ చేస్తారు, మిస్టేక్స్తో గ్రో చేస్తారు. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ మై హ్యాండ్ దెన్ ఆర్ ఎనీబడీస్ హ్యాండ్ దెన్ ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ 100% హిట్ రికార్డ్ కదా. ఎవ్రీ ప్రొడ్యూసర్ విల్ బి మేకింగ్ మనీ, ఎవ్రీ డైరెక్టర్ విల్ గెట్ నేషనల్ అవార్డ్. అంటే అన్ని మూవీస్ బాగానే ఉంటాయి, సమ్వేర్ సంబడీ విల్ మేక్ అ మిస్టేక్ అండ్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ అ టీమ్ ఎఫర్ట్. ఇఫ్ అ మూవీ ఈస్ హిట్, నాకు ఆ గోల్డెన్ లెగ్ ట్యాగ్ వద్దు. It's not because of me. It's because of a team effort. It's because of proper homework that was done on the film. ఒక మంచి product వచ్చింది. And if it's a bad film, it's not because of me again and or anybody in the film. You can't even blame the director and that's it. He also did with conviction. పంచలేదు సరే, చాలా థింగ్స్ ఉంటాయి. ఒకవేళ రిలీజ్ డేట్ బ్యాడ్ ఉండొచ్చు, ఒకవేళ మూవీస్ గెట్ లీక్డ్, గుడ్ మూవీస్ గెట్ లీక్డ్. It could be so many reasons. So I still believe in those things. I still believe that my work, I have to give my 100%. Tomorrow a film is a hit or a flop or an average, it's not in my hand. And there are so many actors also like whose continuous films have not worked and they've bounced back. Yeah. And they are doing very well. You know? And I think people need to grow from all of this. Yes. We have the biggest stories of like Steve Jobs and Bill Gates and you know they've all become like even people like Amitabh Bachchan. Bachchan. Appudu I think rejections and failures are a part of life. Otherwise you'll never value. అయితే రకుల్ 2013 నుంచి 15 వరకు మీరు యాక్ట్ చేసిన సినిమాలు హిట్లు ఫ్లాప్లు వాట్ ఎవర్, బట్ ఒక లీగ్ ఆఫ్ యాక్టర్స్తో చేశారు. లాస్ట్ ఇయర్ మాత్రం ఆల్ బ్లాక్ బస్టర్స్ అండ్ ఆల్ బిగ్ స్టార్స్. లాస్ట్ ఇయర్ బ్రూస్ లీ వచ్చింది. యా, అంటే అప్పటి నుంచి మొదలైంది ఒక 2015 నుంచి. 13 November was debut. Yeah, 13 and 14 was with 15 I started Bruce Lee. Then Kick 2 I did before that. ఓకే, సో అండ్ బన్నీతో చేశారు, చరణ్తో చేశారు, ఎన్టీఆర్తో చేశారు, వాట్ ఎవర్. ఇప్పుడు అగైన్ సేమ్ మళ్ళీ ట్రోల్స్ ఆన్ సోషల్ మీడియా. రకుల్ ఇప్పుడు పెద్ద లీగ్ యాక్టర్స్తోనే చేస్తుంది, ఇంకా నెక్స్ట్ లీగ్ యాక్టర్స్తో చేయొద్దు, షీఈ్ నాట్ గివింగ్ డేట్స్ టు ది అదర్ యాక్టర్స్ అన్న. ఇది ఒక ఇయర్లో 360 days ఉంటాయి. నేను తేజ్తో మూవీ చేశాను, నేను బెలకొండ సాయితో చేస్తున్నాను, శ్రీనివాస్ సాయి వి కాల్ హిమ్, సాయితో చేస్తున్నాను, దెన్ చైతన్యతో చేస్తున్నాను, దెన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అ ఫిల్మ్ విత్ మహేష్ బాబు. వాళ్ళు ఏదో ఆలోచించి ట్రోల్ చేయాలి కదా. లైక్ హౌ కెన్ ఇట్ గో లైక్ ఫ్రమ్ అ ఫ్రెషర్ సైజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ థర్డ్ ఫిల్మ్ and then there is Mahesh sir. So even before they write something like this they should think. అంటే ఇది విన్నర్ రిలీజ్ తర్వాత వచ్చిన కామెంట్, నాట్ బిఫోర్ దట్. విన్నర్ తర్వాత మీరు ఇప్పుడు మహేష్ బాబు, కార్తీ, నెక్స్ట్ కార్తీ విత్ ఇన్ తమిళ్. But all this was signed before kada. Okay. I've not signed anything this year. And I don't intend to sign anything right now immediately because I'm packed till July and I want to like think before I sign and I want to breathe also a little bit.
అయితే రకుల్ మీ కెరియర్ని మీరు పక్కగా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు, ఓకే? ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు కదా. ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ జూలై ఆగస్ట్ వరకు అయితే నేను చేయను, ఫస్ట్ లెట్ మీ ఫోకస్ ఆన్ దిస్, ఆఫ్టర్ దట్. అదే నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. మేబీ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన వెంటనే నా మేనేజర్ ఫోన్ చేస్తే రకుల్ గారు ఇది ఉంది, మరి వచ్చండి ఎలాగైనా ఫిట్ చేయాలి అలా నేను చెప్తాను. ఓకే, సో ఐఎమ్ లైక్ దాట్. దట్స్ వై ఐ హావ్ నాట్ టేకెన్ అ బ్రేక్ ఇన్ లైక్ సిన్స్ I started shooting for Venkatadri in Feb 4 years back. It's been 4 years. I have not taken even a month's break.